The ProClip solution, it's typically a two-part mounting solution. You have a vehicle mount that's made for each year, make, and model vehicle. It clips into the seams of the dashboard so that the customer doesn't have to take anything apart. They don't have to use tools. It snaps in place and it's a solid fit because it's made for that spot in that vehicle. That provides the mounting platform or the base for our device holder to attach to it. And the device holder is typically custom for the device the customer is using. It's modular so that the customer can build, kind of what they need based on what they're using in the vehicle. The foundation is always to support a device holder in position in a vehicle primarily, but also a forklift or on a medical cart or on an airplane to face the operator, so you can conveniently use it, grab it, etc. And the supporting piece of that device holder could be a variety now today of products. My name is Don Rankin. I'm the COO and CMO of ProClip USA, and I've been here at ProClip since 2007. My name is Bjorn Spilling. I'm the owner and CEO of ProClip USA. I am based here in Madison, Wisconsin. I came over from Norway in the mid-90s for a very nice young lady, which I ended up marrying. And shortly after I started ProClip USA. In Norway, I was selling the ProClip line before I came over to America. When I came over here, I did not see any of these products being sold, so I reached out to Brodit and asked if I could represent or sell the products here in the US. Our relationship with Brodit is very, very good. We have been working with them for many, many years now. As we accommodate customer needs so specifically, we of course require a lot from them to meet our demands again, and they are extremely good at and willing to accommodate. And there are hundreds of people now, but still there is a mentality that everyone helps each other and makes sure that we can get what we need very quickly. Vad jag gör för Brodit? Jo, jag har varit med ända sedan starten för drygt 35 år sedan. Jag är idag delägare och VD för bolaget. Och har väl arbetat med samtliga arbetsuppgifter som finns inom företaget från grunden. I produktionen och på säljsidan, marknadssidan och så. Så jag har varit med hela vägen. Kulturen på Brodit skulle jag väl säga är att vi jobbar som ett stort team allihopa. Alla kan hjälpas åt och arbeta mellan olika avdelningar. Vi på kontoret kan gå ut och hjälpa till att packa och alla jobbar mot målet att få en så nöjd kund som möjligt. Ja, men vi har en bra lagande helt enkelt och hjälps åt och försöker att skapa ett prestigelöst klimat på Brodit och framförallt på avdelningen. Det är det som är så häftigt. Att det spelar ingen roll vilken avdelning man är på. Det finns inte de här tydliga gränserna som många andra företag har. Vi strävar alltid efter en stark teamkänsla, både internt och externt. En stark teamkänsla här på fabriken. Att vi ska jobba mot samma mål allihopa. Men även tätt vill vi jobba med våra distributörer runt om i världen. Att det ska bli nästan en familjär relation. Så att vi har stort förtroende för varandra. Jag tror Brodit har påverkat Karlsborg ganska mycket genom att vi idag är nog den största privata arbetsgivaren i Karlsborgs kommun. Brodit har ett väldigt starkt miljöfokus där vi försöker återvinna och reducera på resurser så mycket vi kan. Bland annat genom den plasten vi använder i produktionen. Det spillet som är 100% rent går tillbaka till återvinning för att framställa ny plast. Och den plast som inte är 100% rent går till förbränning för uppvärmning av bostäder, sjukhus, skolor med mera.
eftersom vi har funnits så pass länge så är det ju flera generationer som har jobbat här inom Brodit och utbildat sig för att passa in här och även internt här på Brodit utbildat sig och fått ganska avancerade utbildningar för att klara sin arbetsuppgift. The quality is much higher with our products. Brodit, our manufacturer in Sweden, they manufacture these products via CNC machining, and some of it's actually hand-tooled depending on the product and the complexity of the product. And it's been that way since the inception of the manufacture in 1983. It's just super high quality with the materials that they use. It started out with ABS with the ProClip vehicle mount, and over the years, based on innovation from what's been pushed to us from customers and customer needs, it's evolved into using acetal polymers, which is a tougher material used for more rugged environments. It needs to withstand a little bit more abuse, if you will. Think of forklifts or garbage trucks. The product needs to hold up to that. En typisk dag börjar klockan 7 här ute i bearbetningen med CNC-maskinerna, så är de 6 personer som jobbar med att köra hela maskinparken. Vi har våra 5-axliga CNC-maskiner. Det är våra bästa maskiner som kör allt ifrån ABS-plast till acetalplast. Since Brodit uses CNC machining versus injection molding, we are able to acknowledge requests for production of one part to thousands of parts. Det är väldigt lätt att ändra en produkt under pågående produktion och göra den kundspecifik. För vi strävar efter hela tiden det här, göra kundspecifika saker så kunden verkligen får det de vill ha. Whereas the traditional method of manufacturing, which is a lot of injection mold, it requires a very expensive tool, very large volumes, so that it makes sense for the company to produce those custom products. And a lot of times, a B2B customer doesn't have a huge volume need, 10,000, 12,000, 20,000 pieces. Sometimes they need 500, sometimes they need 1,000. And that's something that we can facilitate for them very quickly. It also gives us the ability to be true problem solvers. We can service the customers quickly and with high quality products designed exactly to meet the customer's requirement to solve their problems. Ta fram ett verktyg för att spruta plast, det tar mycket längre tid. Vi är mycket snabbare via bearbetning i CNC-maskiner. Vi tycker det här tillverkningssättet är mycket mer flexibelt. Vi kan lyssna på kundens önskemål och gå in och justera och ändra och ta fram produkter tillsammans med kunden på ett helt annat sätt jämfört med injection molding. När vi får in en kundförfrågan om ett projekt så sätter vi oss ner ihop, spånar fram en idé och en design. Sen fortsätter vi med att skapa en CAD-ritning som sedan då skickas till kunden för godkännande. När kunden har godkänt ritningen så fortsätter vi med att köra fram prototyper i våra CNC-maskiner. Vi på konstruktionsavdelningen har tillgång till 3 stycken egna CNC-maskiner för att köra skarpa prototyper i. Vi har 2 5-axliga maskiner och en 3-axlig som används då bara för att göra prototyper. Fördelen med det här är att vi kan leverera en skarp prototyp direkt till kunden som blir med samma resultat precis som om den hade varit körd ute i vår produktionsanläggning. We did a very custom one-off build for a very large customer of ours, and they told us exactly what they needed, and we put it together in 4 business days and shipped them a working prototype. Ever since then, 7 years ago, they've been our customer because of how quickly we were able to move for them, how we were able to adapt so specifically to their use case, and how we've been able to provide them product that doesn't have huge lead times. That's another benefit to our product line and how it's manufactured, is that the lead times aren't 60, 90, 120 days for either a custom product that we're doing for the customer or for an off-the-shelf product. Our lead times, depending on volume, are typically anywhere from right now
we'll have it for you, to potentially 6 to 8 weeks, depending on the complexity of the product and overall volume. De sista åren har vi gjort ganska stora investeringar i maskiner, lokaler och mjukvara och även personal. Och det börjar nu ge effekt i form av kortare ledtid och mycket mer effektivitet inom Brodit. Vi har även kontroll, vi har all tillverkning här i Karlsborg, vilket också ger oss en stor kontroll på produktionen och behöver inte lita på någon tredje part. ProClip USA är en oerhört betydande kund för oss som har varit kund hos oss i mellan 20 och 25 år. Och har hjälpt Brodit att utvecklas med de bitar och de kundförfrågningar och den kunskap som ProClip USA besitter. Idag jobbar vi med ProClip USA med många stora projekt och pratar dagligen med dem, och det är väldigt framgångsrikt att ha den närheten med ProClip USA. ProClip USA och Nordamerika är ju vår absolut största marknad idag. En väldigt viktig och betydelsefull marknad för oss, så att den jobbar vi hårt för att möta upp deras krav och önskemål. As many other companies here in the US, I started in my basement. For the first few years, it was a lot of trade shows and educating consumers on the product line. And in 2000, we got our first e-commerce website. Having the website so all the consumers could use it as a lookup tool by searching for their vehicle, make and model and see the results of the optional mounts was essential for kind of taking off and get traction. Fast forward to today, we have two different sides to the business services and two very different end users. The e-commerce portion is servicing, individuals looking for a higher quality mounting solutions for mobile devices, and the B2B side or business to business side of the company is servicing several different verticals such as fleets, warehouse, healthcare, aviation, point of sale, and public safety, etc. In 2012, 2013, we decided to have our own marketing and creative department internally. We have so many SKUs, and for an outside agency to understand all of those SKUs and the way they go together, as I mentioned, the products are somewhat modular, so the customer can build what they want to fit their use case. So with that said, for us to create materials to educate the customer on those modular products and show them the capabilities of it, you really have to know and understand the products and work with them on a daily basis. Whether it's a daily driver or you're an outside sales rep that's always on the road, or you're a mom and dad thinking about the safety of your new teenage driver, that's really where these positions come into play, and producing content on a daily basis in-house so that we can educate customers on what it is we do and the quality of these products, how long they'll last for them as well. And it's nice for us to be able to tell them that the ProClip vehicle mount is probably going to outlive their vehicle. And it's always good to represent a product that you feel good about and that is high quality.